Right. So this is CMA Inter Group 1 batch. So for the June 23 attempt, and we have a subject paper 7A direct access new syllabus. And of course direct tax is same for old syllabus also. Adi kuda same. With respect to this direct tax, we are discussing the basic chapter number 1. We have completed the detailed discussion. Complete chesama leda detailed discussion. So right now we are revising the basic chapter within 1 hour or less than 1 hour, half an hour nunchi 1 hour. So let us start first thing. So the paper number is 7 in the part A, direct tax. It's the basics. So tax ane word ekkadi nunchi ochindamma. It's a Latin. It arises from the Latin word which tax, which means rate. Who introduced the tax? So James Wilson. Year 1860. This is for general knowledge. And what is tax is very important. Tax is a fees charged by the government, either central government or state government, either on the product, either on the income, or either on the activity. If it is on the income, it is income tax. If it is on the product or activity, it is GST. There are two types of taxes are there: direct tax and indirect tax. So of course, this tax is collected by the government and is utilized for the purpose of the development of the country, for the purpose of infrastructure, and for the purpose of welfare schemes. So ఇవన్నిటి కోసం కామన్గా యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. So what is the basis of taxation in India? It is a progressive basis, not regressive. If you take GST, regressive basis, it is a progressive basis. When what is meant by progressive basis? The more we earn, the more we need to pay tax. At the same time, the tax rates go up when income rises. We have already discussed that thing. History of taxation. First of all, there is an Income Tax Act before organizing this Income Tax Act 1961. Income Tax Act 1922, which was introduced before independence. We have followed that thing before independence. But after independence, they are decided to formulate one comprehensive income tax. అది స్టార్ట్ చేశారు, బట్ అది ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. Even though it was came on Income Tax Act 1961, November 61 లో వచ్చినా సరే, but it was implemented on 1st April 1962. From 1st April 1962 onwards, it was implemented in India. So అందుకనే రూల్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి చూడండి అమ్మా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ 1962. What are rules and what is act? So act means it's a contains a provision of law. So but it rules means అది ఎలా చేయాలి, ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేయాలని యాక్ట్లో ఉంటుంది, ట్యాక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది యాక్ట్లో ఉంటుంది ప్రొవిజన్. బట్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ పే చేయాలి, క్యాష్లో పే చేయాలా, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పే చేయాలా, ఇవన్నీ రూల్స్లో ఉంటాయి. సో హౌ టు రీడ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్. సెకండ్ వన్ వీ నీడ్ టు ఫాలో జడ్జ్మెంట్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ కస్టమ్స్. సో ఆల్రెడీ చూసాం మనం. సో లాస్ట్ టైమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి ఆప్షనల్ అంటే స్పెషల్ రేట్స్ దగ్గర దేనికి అడ్జస్ట్ చేయాలి, బేసిక్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో, బ్యాలెన్స్ బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్, అది దేనికి అడ్జస్ట్ చేయాలి అనేది ఎంప్లాయీ ఎస్ఎస్సి ఆప్షన్ అని చెప్పాం. ఎస్ఎస్సి అడ్వాంటేజ్ ఏది ఉంటే దానికి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాడు, ఏది ఎక్కువ రేట్ అయితే దానికి అడ్జస్ట్ చేస్తాడు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కస్టమ్స్. నెక్స్ట్ వన్, కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సార్ అసలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వ్యాలిడిటీ ఉందా? ఎస్. ఆర్టికల్ నెంబర్ 265లో క్లియర్గా చెప్పారు, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ లా టు కలెక్ట్ ది ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా. దాని నెగిటివ్ వర్డింగ్ లో చెప్పారు, నో ట్యాక్స్ కెన్ బి లెవీడ్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఎక్సెప్ట్ బై ది అథారిటీ ఆఫ్ లా. దాని మీనింగ్ ఏంటి? మీరు కంపల్సరీ లా ఉండాలంట ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలంటే. ఉందా లేదా ఇండియాలో? ఎస్. ఏంటమ్మా లా పేరు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్, ఫినాన్స్ యాక్ట్, సర్క్యులర్స్, నోటిఫికేషన్స్, జ్యుడిషియల్ కేస్ లాస్, ఇవన్నీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లానే. సో ఆర్టికల్ 245 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సబ్జెక్టెడ్ టు ప్రొవిజన్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ పార్లమెంట్ మే మేక్ ది ఓల్ లా. ఎవరు ప్రిపేర్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఇచ్చారమ్మా? పార్లమెంట్కి అది ప్రిపేర్ చేసే పవర్ ఇచ్చారు. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్న ఇన్కమ్స్ మీద ట్యాక్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్ని అదర్ దాన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారమ్మా? యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సార్ అగ్రికల్చర్ మీద ట్యాక్స్ ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారు? స్టేట్ గవర్నమెంట్. జిఎస్టీ అంటే కాంకరెంట్ లిస్ట్, బోత్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ విల్ కలెక్ట్. So article 246. So what is the difference between a direct tax and indirect tax? Direct tax, ultimate burden of tax payment ఎవరి మీద ఉంటుందమ్మా? రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అమ్మా, అంటే ఎవరు పే చేయాలో వాళ్ళే పే చేయాలి, షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ బర్డెన్ ఉండదు. బట్ ఇక్కడ
ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీలో అల్టిమేట్ బర్డన్ ఆన్ ది పర్చేజర్ బట్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బై ది షాప్ కీపర్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా జిఎస్టీ. సో వెన్ యూ ఎర్న్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ది బర్డన్. When you buy the stuff in the shopkeeper, you are responsible of tax payment, but he can collect it from you and pay to the government. రెస్పాన్సిబిలిటీ మీది, పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ పే చేయాల్సింది కన్జ్యూమర్ మీరు కాబట్టి, బట్ మీ తరపున ఎవరు కలెక్ట్ చేసి పే చేస్తారమ్మా? షాప్ కీపర్ విల్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ పే టు ది గవర్నమెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే డైరెక్ట్లీ ఇంకర్డ్ అండ్ పేడ్ బై ది పర్సన్ కన్సర్న్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, నో షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ బర్డెన్ ఉంటుంది. కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఇయర్ ఈజ్ ఎర్న్డ్. అమ్మా ఇయర్లీ ఉంటుందా, మంత్లీ ఉంటుందా? ఇయర్లీ. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పేడ్ బై వన్ పర్సన్ బట్ ఇట్ ఈస్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది అనదర్ పర్సన్. పర్చేస్, సేల్ మీద, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సర్వీస్ మీద ఉంటుంది. బర్డన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎవరికి షిఫ్ట్ అవుతుందమ్మా? సబ్సిక్వెంట్ యూజర్. అంటే ఏంటి సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ జిఎస్టీ పే చేస్తే తర్వాత ఉన్న రీటైలర్ ఆర్ హోల్సేలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసిన జిఎస్టీలోంచి ఇది రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అల్టిమేట్గా వీళ్ళందరూ ఏదైతే జిఎస్టీ పే చేస్తారో అదంతా ఎవరు బేర్ చేస్తారంటే కస్టమర్. ఒకరి తర్వాత ఒకరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తారు. కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ సేల్ ఆర్ పర్చేస్. మీరు ఎప్పుడు సేల్ ఎప్పుడు పర్చేస్ చేస్తే అప్పుడే జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని డీల్ చేసే బాడీ పేరు ఏంటి సార్ అంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. వెరాజ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ని డీల్ చేసే బాడీ పేరు ఏంటి సార్ అంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్, సిబిఐసి. సో ప్రతి యాక్ట్కి ఒక సెక్షన్ నెంబర్ 1 ఉంటుంది. సెక్షన్ నెంబర్ 1లో యాక్ట్ని ఎలా పిలవాలి, ఈ యాక్ట్ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది, ఎప్పటి నుంచి అప్లై అవుతుంది అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్? ద యాక్ట్ మే బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961. టు whom it is applicable? Whole India. From which date it is applicable? 1st April 1962. So obviously the second section 2 will deals with the definitions. That's why section 2 is అనేది ఒక సబ్ సెక్షన్ కాదు, చాలా ఉంటాయి, డెఫినేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఇస్ ఇండియా. మీరు అన్నారు హోల్ ఇండియాకి అప్లై అవుతుంది అని. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండియా? ఫస్ట్ ఏం వస్తుందమ్మా ఇండియాలో? ల్యాండ్ మాస్, తర్వాత సాయిల్, సబ్ సాయిల్, తర్వాత వాటర్ వేస్ అప్ టు 200 నాటికల్ మైల్స్ అండ్ సీ బెడ్, ఎయిర్ స్పేస్ అబోవ్ అండ్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అంటే ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ ఎవరికి అప్లై అవుతుంది అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే అప్లై అవుతుంది, లేకపోతే నీకు ఈ యాక్ట్ అప్లై కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఇన్కమ్ ఉండాలి. యాక్ట్ అప్లై ఉండాలంటే నీకు ఏం ఉండాలమ్మా? మీకు అప్లై అవుతుందా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, కానీ ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ ఎందుకమ్మా? మీకు ఇన్కమ్ ఉందా లేదా? ఇది ఇన్కమ్ కాదు. సో అదేంటి మీ దగ్గర డబ్బులు లేవా? డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ అది ఇన్కమ్ కాదు. డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ అది ఇన్కమ్ కాదు. దట్స్ వై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు మీరేమన్నా? నో, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అంటే ఎవరో తెలుసుకోవాలి. డ్యూరింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. అండ్ షాల్ బి ట్యాక్స్ ఎట్ ద రేట్స్ అప్లికబుల్ టు ది అసెస్మెంట్ ఇయర్. ఆ రేట్స్ ఏంటి, అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి. సో టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ యాజ్ డిఫైన్డ్ మెన్షన్ ఇన్ సెక్షన్ 5లో మెన్షన్ చేశారంటే అది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది. బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నార్మల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. హౌ మెనీ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆర్ దేర్? దే ఆర్ అన్లిమిటెడ్ సోర్స్. వాటిని ఒక 5 హెడ్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. ఫస్ట్ హెడ్ ఏంటమ్మా అందరూ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ హెడ్? సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీస్. సెకండ్ హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. థర్డ్ వన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ పీజీపీపీ. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్. నెక్స్ట్ వన్ అదర్ సోర్సెస్. 4 హెడ్స్ లో ఎక్కడ రాలేదంటే ఆ ఇన్కమ్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్, రైట్? అమ్మా 2 types ఆఫ్ రిసీట్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? క్యాపిటల్ రిసీట్, రెవెన్యూ రిసీట్. ఎవ్రీ రెవెన్యూ రిసీట్ ఈస్ taxable unless it is exempted. Every capital receipt is not taxable unless it is specifically taxable. So all taxable unless it is exempted. So all receipts are not capital receipts. So all receipts which are not capital receipts are the revenue receipts. Capital receipt అంటే ఏంటమ్మా? లోన్ లయబిలిటీ. నువ్వు లోన్ తీసుకున్నావు బ్యాంక్కి వెళ్ళి, నీకు డబ్బులు వస్తున్నాయి కానీ అది రెవెన్యూ కాదు, క్యాపిటల్ రిసీట్. దట్ ఈస్ నాట్ taxable. సో నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటల్ పర్సనల్ ఎఫెక్ట్స్. సో మరి ఏది taxable సార్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్లో? క్యాపిటల్ గెయిన్. ఏంటమ్మా అది? ఎందుకు సార్ అంటే చెప్పాడు క్లియర్గా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో క్లియర్గా చెప్పాడు, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిసీట్ ట్యాక్స్ ఇట్ అని. సో అందుకనే అది taxable. If it is not mentioned then it is also not taxable. Loan is a capital receipt.
ప్రతి రిసీట్ నీకు రెవెన్యూ అయిపోదు కదా. లోన్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ రిసీట్. నీ దగ్గర డబ్బులు వస్తున్నాయి, డబ్బులు వచ్చినంత మాత్రాన రెవెన్యూ అవ్వదు, అప్పు కూడా అవ్వచ్చు. సో టోటల్ ఇన్కమ్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇస్ ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది ఇండియన్ ఇన్కమ్ అని. నెక్స్ట్ చాప్టర్ అదే 6 and 7. రూల్స్ రిలేటింగ్ టు ఇన్కమ్. ఇండియా హ్యాస్ నథింగ్, ఇన్కమ్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద లీగాలిటీ. ఇల్లీగల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఆల్సో taxable. It can be regular or irregular. Example, capital gain. It can be earned in India or outside India. So it is irrelevant who receive it. On behalf of you, ఎవరైనా రిసీవ్ చేసుకుంటే నీకు ట్యాక్స్ తీసేయకుండా ఉండను, నీకే ట్యాక్స్ వేస్తాను. సో పర్సన్ డెఫినేషన్ ఎవరెవరు వస్తారమ్మా పర్సన్లో? ఇండివిజువల్, హెచ్ఎఫ్, కంపెనీ, ఫార్మ్, ఏఓపి ఆర్ బిఓఐ, లోకల్ అథారిటీ, ఏజేపీ, 7 మొత్తం. వీళ్ళందరూ పర్సన్ డెఫినేషన్లో వస్తారు. వీళ్ళందరూ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే. ప్రాఫిట్ మోటివ్ ఉండాలా అవసరం లేదా అంటే ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదమ్మా. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ చారిటీ, దే హ్యావ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఓవర్ దాన్ ది కలెక్టెడ్ అమౌంట్. మా ఇన్కమ్ ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది వాళ్ళకి అంటే, ఇన్కమ్ అంటే ఏంటమ్మా, వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన డొనేషన్స్ ఆర్ ఫండ్స్, దాన్ని మొత్తం ఖర్చు పెట్టలేదు, ఆ రిమైనింగ్ దాని మీద ఏదైతే ఉందో దాని మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి వాళ్ళు. సార్ మాది బిజినెస్ పర్పస్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్. Whether you are doing business or service is irrelevant for income tax. You need to file the return of income. So AOP or BY, local authority, AJP shall be deemed to be a person. So irrespective of whether they are formed, established or incorporated with the objective of driving income, profit or gains. Section, the division of an act in a systematic manner. So section అంటే ఏంటమ్మా, ఒక యాక్ట్ ని ఒక సిస్టమాటిక్ మేనర్ లో డివైడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారమ్మా, సెక్షన్ అంటారు. ఇవన్నీ చిన్నగా చిన్నప్పుడు వచ్చినాయి అమ్మ. మన యాక్ట్లో సెక్షన్స్ ఉంటాయి తెలుసు కదా. సెక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా, యాక్ట్ని డివైడ్ చేసాం ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్, దానికి సెక్షన్ నెంబర్స్ ఇచ్చాం. యాక్ట్ అంటే అన్ యాక్ట్మెంట్ పాస్డ్ బై ది పార్లమెంట్. జనరల్ రూల్, ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా హస్ నో ఎక్స్క్యూజ్. నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, నోటిఫికేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద యాక్ట్ ఆర్ రూల్స్. ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు ఇవి? సిబిడిటి. మీ ఎగ్జామ్కి 6 months ముందే అప్లై అవుతాయి. మరి సర్క్యులర్ అంటే ఏంటి సార్? ఇది అమెండ్మెంట్ కాదు, ఇట్స్ అబౌట్ ద క్లారిఫికేషన్ అబౌట్ ది డౌట్స్. ఆ రూల్లో యాక్ట్లో డౌట్స్ ప్రొవిజన్లో ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేయడానికి సిబిడిటీ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఇవి కూడా 6 months ముందువే మీకు అప్లై అవుతాయి. వాట్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇయర్? ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇస్ అ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ హ్యావింగ్ 12 months. ఎక్సెప్షన్ ఉంది న్యూగా స్టార్ట్ అయిన బిజినెస్కి. ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్. అసెస్మెంట్ ఇయర్ మీన్స్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ టాక్స్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈస్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఇన్కమ్ ఈస్ ఎర్న్డ్. సో ఇట్ బిగన్స్ విత్ ద ఫస్ట్ April. బట్ ఎక్సెప్షన్, న్యూలీ స్టార్ట్అప్ బిజినెస్కి స్టార్టింగ్ డేట్ 1st April ఉండకపోవచ్చు, 12 months ఉండకపోవచ్చు ప్రీవియస్ ఇయర్. అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఇస్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 12 months స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1st April. వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్? ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇస్ అ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్, whereas assessment year is a 12 months starting from 1st April. What is our assessment year? మీరు ఎప్పుడమ్మా ఎగ్జామ్ రాసేది? June 23. June 23 ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో వస్తుంది? 23-24. So this is your assessment year, 23-24. 23-24 is our assessment year. So immediately preceding ఉన్నది ప్రీవియస్ ఇయర్ అమ్మా. ఏంటమ్మా అది? మీరు జూన్ అటెంప్ట్ రాస్తారు, June 23 అనేది ఏ ఇయర్ లో వస్తుందమ్మా? 23-24. దట్ ఈస్ యువర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. దాని ఎగ్జాక్ట్లీ ముందున్నది మీ ప్రీవియస్ ఇయర్ 22-23. సో ఎస్ఎస్సి ఈజ్ అ పర్సన్. సో ఎస్ఎస్సి అంటే ఏంటి? మిమ్మల్ని అందరినీ స్టూడెంట్ అన్నట్టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళతో డీల్ చేసే వాళ్ళందరినీ ఆర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డీల్ చేసే వాళ్ళందరినీ ఏమంటారమ్మా? ఎస్ఎస్సి. ఎనీ ట్యాక్స్ ఆర్ సమ్ పేయబుల్ ఆర్ మనీ పేయబుల్ టు ది డిపార్ట్మెంట్, హీ బికమ్స్ ఎస్ఎస్సి. ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ అమ్మా, either assessment of income or determining loss or amount of refund, anything. If anything in a department is interacting with you for any reason, you are SSC. You are called as SSC. Representative SSC or deemed SSC, ఏదైనా సరే SSC అంటారు. What is gross total income? Gross total income అంటే ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ పీసీపీపీ ప్లస్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ప్లస్ అదర్ సోర్సెస్. ఉంటే అమౌంట్, లేకపోతే జీరో. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందమ్మా? వాట్ ఈస్ ఎగ్జంప్షన్? సేఫ్ అండర్ సెక్షన్ 10. ఏ సెక్షన్ లో అమ్మా? సెక్షన్ 10 లో క్లియర్ గా ఒక లిస్ట్ ఇస్తాడు. ఈ ఇన్కమ్స్ అన్ని ఎగ్జామ్టెడ్. సెక్షన్ 10 లో చెప్పిన ఇన్కమ్స్ అన్ని ఎగ్జామ్టెడ్. యూ నో నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ డిడక్షన్? డిడక్షన్ అంటే గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో ఉంటుందా అమౌంట్? కొన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే, అంటే నువ్వు ఎల్ఐసి తీసుకుంటే నీకు అమౌంట్ డిడక్షన్ ఇస్తాను. కొన్ని స్టాండర్డ్ డిడక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి హెడ్ వైజ్. అంటే నువ్వు సాలరీ సంపాదిస్తున్నావు కాబట్టి నీకు కొంచెం ఖర్చు అయింది కదా, నేను డిడక్షన్ ఇస్తాను 50,000 ఇలా.
హెడ్ వైజ్ ఉంటాయి, ఓవరాల్గా కూడా ఉంటాయి. ఎగ్జామ్షన్ ఈజ్ 100% exempted, whereas deduction is partially exempted, subjected to conditions. సో సర్టెన్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ సెక్షన్ 10, ఎగ్జామ్షన్స్ అన్ని సెక్షన్ 10 లో చెప్పారు. మరి డిడక్షన్స్ అన్ని ఏ సెక్షన్ లో చెప్పారమ్మా? సెక్షన్ 18. డిడక్షన్స్ 2 ways లో ఇస్తాడు, హెడ్ వైజ్ ఇస్తాడు, ఓవరాల్ గా ఇస్తాడు. ఎగ్జామ్షన్ అలా ఏం లేదమ్మా, ఒకటే ఇస్తాడు. టోటల్ ఎగ్జామ్టెడ్. ఇఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ టాక్సేషన్. ఒకసారి ఎగ్జామ్టెడ్ అన్నామంటే అది జీటీఐలో రాదు, గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో రాదు. డిడక్షన్స్ హెడ్ వైజ్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి, అంటే ఆ హెడ్ కి ఇంటర్నల్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి, ఓవరాల్ గా కూడా డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. టోటల్ ఇన్కమ్. టోటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ద డిడక్షన్స్. చాప్టర్ 6 డిడక్షన్స్ రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమొస్తుందమ్మా? టోటల్ ఇన్కమ్. ఈ టోటల్ ఇన్కమ్ నే టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ అని కూడా అంటారు. రీజన్ tax is calculated on that income. గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ నుంచి డిడక్షన్స్ రెడ్యూస్ చేస్తే మీకు టోటల్ ఇన్కమ్ ఆ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. దీని మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. రిలీఫ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, రిలీఫ్ ఇస్ ద డిస్కౌంట్. నువ్వు ఆల్రెడీ డబుల్ ట్యాక్స్ పే చేసావు, దానికి నేను ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసేస్తాను, దాన్ని రిలీఫ్ అంటారు. రేట్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్ 2 రేట్స్ ఉంటాయమ్మా, నార్మల్ రేట్స్, స్పెషల్ రేట్స్. నార్మల్ రేట్స్ చెప్పేది ఫినాన్స్ యాక్ట్లో ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్ వస్తుంది February 1st. అప్పుడు మీకు ఆ బడ్జెట్ ఫైనలైజ్ అయితే ఫైనాన్స్ యాక్ట్ అంటారు దాన్ని. ఆ ఫినాన్స్ యాక్ట్లో మీకు ట్యాక్స్ రేట్స్ చెప్తారు. స్పెషల్ రేట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, స్పెషల్ ఇన్కమ్ సంబంధించి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, నార్మల్లీ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్. సో వీటికి సంబంధించి స్పెషల్ రేట్స్ ఏం చేంజ్ అవ్వమ్మా, ఎవ్రీ ఇయర్ అవే ఉంటాయి. అందుకని అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో చెప్తాడు స్పెషల్ రేట్స్. ఓకే. ట్యాక్స్ కంపిటేషన్ ఆఫ్ నెట్ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్. అమ్మా ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ కంప్యూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు నెట్ ఇన్కమ్ టోటల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, తర్వాత ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, దాని తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయిన తర్వాత అల్టిమేట్ ట్యాక్స్ పేయబుల్. సో రేట్స్ అప్లై చేసి నువ్వు ట్యాక్స్ కనిపెట్టాలి. ఆ ట్యాక్స్కి సర్చార్జ్, రిబేట్, సెస్ అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేస్తే మీకు ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వస్తుంది. పవర్ టు లెవీ ట్యాక్సెస్ ఇదని చెప్పా కదమ్మా, ఎవరికి ఉందమ్మా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్. పార్లమెంట్ యాక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు 246, ఇవన్నీ చెప్పినవి. యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ పైన చదువుకున్నాం. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా ఏమేమి ఉంటాయమ్మా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961, ఫినాన్స్ యాక్ట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ 1962, సర్క్యులర్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్, లీగల్ డెసిషన్స్. ట్యాక్స్ రేట్స్ ఇండివిజువల్ సంబంధించిన ట్యాక్స్ రేట్స్ అమ్మా. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ట్యాక్స్ రేట్స్, ఇండివిజువల్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types: నార్మల్, సీనియర్, సూపర్ సీనియర్. సో ఇఫ్ ఈజ్ ఆర్ రెసిడెంట్ దెన్ ఓన్లీ సీనియర్ అండ్ సూపర్ సీనియర్. నాన్ రెసిడెంట్ అంటే మళ్ళీ ఏ కేసుకి వెళ్ళిపోతాడు? నార్మల్, నాన్ సీనియర్. సో సీనియర్ అంటే ఎవరు సార్ అంటే, రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి ఫస్ట్, అతని ఏజ్ 60 years ఆర్ అబోవ్ ఉండాలి. సార్ ఈ ఏజ్ అనేది ఏ ఇయర్లో ఉన్న ఏజ్ తీసుకుంటాను? ప్రీవియస్ ఇయర్. ఈవెన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్లో 59 అయినా సరే నేను 60 తీసుకుంటాను. ఎప్పుడు సార్ అంటే అతని బర్త్డే 1st April అయినా. అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ డేలో అతనికి 60 వస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా 60 వచ్చినట్టు తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అలాగే 61, 60 వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి యాజ్ యూజువల్. సేమ్ అలాగే సూపర్ సీనియర్ అంటే ఎవరు సార్? ఏజ్ అబోవ్ 80 years ఆర్ అబోవ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫర్ ది నాన్ సీనియర్ అంటే నార్మల్ సిటిజన్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్? ఏంటమ్మా? అప్ టు 250, 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, above 10 lakhs. What are the tax rates for senior citizens? 60 years or 80 years? Up to 3 lakhs, nil. 3 lakhs to 5 lakhs, 5%. 5 lakhs to 10 lakhs, 20%. Above 10 lakhs. What are the slab rates for 80 years and super senior? Up to 5 lakhs, nil. 5 lakhs to 10 lakhs, 20%. Above 10 lakhs, 30%. So we have calculated the tax for these sums. అని చేసామమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ చేసాం మనం క్లాస్ రూమ్లో, అండ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 కూడా చేసాం, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. అండ్ రూల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ షాల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్, బట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ఇస్ టాక్సబుల్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎప్పుడు అమ్మా? వెన్ AOP or BOI ఫౌండ్ ఫర్ షార్ట్ డ్యూరేషన్, నాన్ రెసిడెంట్ షిప్పింగ్ బిజినెస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ టు అవాయిడ్ ట్యాక్స్, అండ్ పర్సన్ లివింగ్ ఇండియా పర్మనెంట్లీ. ఈ ఫాలోయింగ్ కేసెస్లో ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే ఇన్కమ్ అనేది ట్యాక్స్ చేస్తాను. రిబేట్ ఎవరికి ఇస్తారమ్మా? ఇండివిజువల్ రెసిడెంట్. సో టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడింగ్ నార్మల్ అండ్ స్పెషల్ దెన్ ఎంతకంటే తక్కువ ఉండాలి? 5 lakhs ఆర్ బిలో. నార్మల్ స్పెషల్ ఇన్కమే యాడ్ చేయాలి టోటల్ ఇన్కమ్ లో. ఈవెన్ దో మీరు ఈ పాయింట్ చెప్పకపోయినా పర్లేదు, టోటల్ ఇన్కమ్ లో ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్ ఉండదు, అసలు గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ లోనే ఉండదు. బట్ బ్రాకెట్ లో క్వశ్చన్ లో ఇస్తాడు, నువ్వు యాడ్ చేస్తావు అని చెప్పాను నేను.
So total income not exceeding 5 lakhs. Rebate is not allowed to section 112A. Long term capital gain section 112A rebate ఇస్తాడా కూడా? Why? Already 1 lakh reduction ఇస్తున్నాం. Rebate ఎంత ఇస్తాడు సార్? Maximum 12,500. Your tax 100% of tax compared to the 12,500, whichever is least. So already we have calculated tax calculate చేసాం కదమ్మా, rebate వీటన్నిటిని చూసి. నెక్స్ట్ వన్ సెస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? సెస్ ఎప్పుడు వేస్తాం? ఆఫ్టర్ ఆల్ అడ్జస్ట్మెంట్ లాస్ట్లో స్పెషల్ పర్పస్కి యూటిలైజ్ చేస్తారు సెస్ని. రిబేట్, సో అమ్మా రిబేట్ కాదు, అది రౌండ్ ఆఫ్ అంటే రూల్ 5 ఫాలో అవుతాం అమ్మా. ఏం నియరెస్ట్ 10 రూపీస్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ 5 ఆర్ అబోవ్ ఉంటేనేమో నెక్స్ట్ 10 రూపీస్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం. బిలో 5 ఉంటేనేమో ప్రీవియస్ 10 రూపీస్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం. సర్చార్జ్, టోటల్ ఇన్కమ్ సర్చార్జ్ అప్ టు 50 lakhs. 50 lakhs to 1 crore. 1 crore to 2 crores. 2 crores to 5 crores. Above 5 crores. Enhanced surcharge అంటే ఏ వస్తాయి? 25, 35. ఎవరెవరికి 25, 37 రాదు. లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A. నార్మల్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, డివిడెండ్, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 111. అంటే షేర్ మార్కెట్ లో ఉండే లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ కి రాదు ఈ ఎన్హాన్స్డ్ రేటు, డివిడెండ్ కి రాదు. ఇవన్నీ షేర్ మార్కెట్ సంబంధించినవి. బట్ గొడవ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇది కూడా యాడ్ చేశాడు. ఇవన్నీ ఈ 3 షేర్ మార్కెట్ సంబంధించినవి అమ్మ. ఒకటి లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్, ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్, ఇంకోటి డివిడెండ్ రెవెన్యూ గెయిన్. బట్ ద లాస్ట్ కేస్ ఇస్ యాడెడ్ న్యూలీ. నార్మల్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కూడా ఇవ్వండి సార్ ఎన్హాన్స్డ్ రేటు. సో జనాల్లో బాగా వ్యతిరేకత పెరిగిపోతుంది, ట్యాక్స్ ఎక్కువ కడుతున్నారని. అట్లీస్ట్ హైయెస్ట్ గెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికైనా ఇవ్వండి. లేకపోతే ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఆపేస్తారమ్మా. ఎప్పుడైతే నువ్వు ట్యాక్స్ రేట్ ఎక్కువ అవుతుందని ఫీల్ అయ్యారో పీపుల్, వాళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేయరు. అట్ ది సేమ్ టైం బ్లాక్ మనీ పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడు ట్యాక్స్ అనేది పీపుల్ భరించే రేంజ్లో ఉండాలి. అంతేగాని బర్డన్ లాగా ఫీల్ అయ్యారు అంటే అండ్ దే డోంట్ డిస్క్లోజ్ ద ఇన్కమ్, బ్లాక్ మనీ ఎక్కువైపోతుంది. అలా సర్క్యులేషన్లోకి మనీని తీసుకురారు. దట్స్ వై దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎన్హాన్స్డ్ రేట్స్ అప్లై చేయము అని. సో దీన్ని ఎలా చదవాలి అంటే అప్ టు 50 lakhs 50 lakhs to 1 crore ఎంతమ్మా? 1 crore to 2 crores. బట్ 2 crore అబౌవ్ నుంచి నువ్వు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. 2 categories డివైడ్ చేసుకోవాలి. స్పెషల్ ఇన్కమ్స్, డివిడెండ్, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 111. వీటిని సపరేట్గా డివైడ్ చేసుకుని వీటికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలి? 15%. దేర్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ద అదర్ రిమైనింగ్ ఇన్కమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 crores 15%. 2 crores to 1 crore 5 crores ఎంత? 25%. 5 crores అబౌవ్ అంటే 37. సో ఆల్రెడీ మనం సమ్స్ చేసామమ్మా. ఈ సమ్స్ అన్ని చేసాం మనం ఒక కొన్ని. దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ది అనదర్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి సార్ అది అంటే స్పెషల్ రేట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. సో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంతమ్మా? లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A -1 lakh and 10%. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ నార్మల్ స్లాబ్ రేట్. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 111A 15%. ఓకేనా? క్యాజువల్ ఇన్కమ్ 30%. సో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A up to 1 lakh exempted under section 1038. Remaining is taxable at the rate of 10%. సో ఇది షేర్ మార్కెట్ అన్నాను కానీ ఇక్కడ డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను చూడండి అమ్మా. ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ బిజినెస్ ట్రస్ట్ యూనిట్స్ వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే 112A అప్లై అవుతుంది. నథింగ్ బట్ షేర్ మార్కెట్. షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ షేర్ మార్కెట్ సంబంధించి. డీమ్డ్ ఇన్కమ్, క్యాష్ క్రెడిట్ కానీ, అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్కమ్ కానీ, అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మనీ కానీ, అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ నాట్ ఫుల్లీ డిస్క్లోజర్ కానీ, సింపుల్గా చెప్పాలంటే బ్లాక్ మనీ. ఈ కేసులో మీకు డీమ్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ 60% అండ్ సర్చార్జ్ 12%. సార్ ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం స్పెషల్ ఇన్కమ్కి నార్మల్ ఇన్కమ్కి కంబైన్ చేసి. మీకు తెలుసో లేదా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? యూ షుడ్ డివైడ్ ద నార్మల్ ఇన్కమ్ అండ్ స్పెషల్ ఇన్కమ్. గుర్తుందా? 6 మార్క్స్ వేస్తాం. నార్మల్ ఇన్కమ్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. తర్వాత ఒకవేళ మీకు నార్మల్ ఇన్కమ్ లో బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేయకపోతే స్పెషల్ ఇన్కమ్ కి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చా? కానీ ఒక స్పెషల్ ఇన్కమ్ కి అడ్జస్ట్ చేయము. దేనికి సార్? క్యాజువల్ ఇన్కమ్ కి అడ్జస్ట్ చేయము. మిగతా అన్నిటికి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 112 అంటున్నారు అందరు ఫ్లోలో. సో దట్ ఈస్ ద బ్లండర్ మిస్టేక్ అమ్మా. ఇంకా అంటే నువ్వు మొత్తం చదువుతావు, చాలా కష్టపడతావు, అన్ని చేస్తావు, కంగారులో తప్పు రాసి వచ్చావు, మొత్తం వేస్ట్. 6 months కష్టపడిందంతా వేస్ట్. ఈ మార్నింగ్ లేచిందంతా వేస్ట్. అన్ని వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు వల్ల సార్ అంటే ఒక చిన్న కంగారు వల్ల. దట్స్ వై యూ షుడ్ బి ఫోకస్ అండ్ యూ షుడ్ బి అలర్ట్ అమ్మ. కంగారు అనేది ఉండకూడదు లైఫ్లో. అలా కంగారు వల్ల అప్పటి వరకు కష్టపడినంత వృధా అయిపోతుందమ్మా. చిన్న ఓవర్ లుకింగ్ వల్ల, కంగారు వల్ల. షుడ్ బి అలర్ట్ ఎవ్రీ టైం.
నాట్ ఇన్ స్టడీస్, ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆల్సో. సో మనం తీసుకున్న చిన్న చిన్న డెసిషన్స్, చిన్న చిన్న తప్పులే పెద్ద విషయాలకు లీడ్ చేస్తాయి. సరే, పెద్ద తప్పు ఎలాగో చేసేవాడికి క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి తప్పని పెద్దగా ఏం ఉండదు. బట్ నువ్వు తెలియక చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే పెద్ద డిఫరెన్స్ చూపిస్తాయి లైఫ్లో. చాలామంది అనుకుంటారు పెద్ద తప్పులు పెద్ద డిఫరెన్స్ చూస్తాను. నో, చిన్న తప్పులే చాలా ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. పెద్ద తప్పులు చేసేవాడికి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి. సరే, సో చిన్న తప్పులు ఎప్పుడు తెలియక చేస్తారు, కంగారులో చేస్తారు, అలర్ట్నెస్ లేక చేస్తారు. అవి చాలా హర్ట్ అవుతారు అప్పుడు పీపుల్, నాకే ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని. బట్ దే కుడెంట్ రికగ్నైజ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద రాంగ్ థింగ్స్ అని, బికాస్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్. సో ద SSC కెనాట్ అబ్జర్వ్ ద బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్, దెన్ ఇట్ షుడ్ అడ్జస్ట్ టు ది స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్. అదే ఒక టేబుల్ లాగా వేసామమ్మా, మనకు గుర్తుందో లేదో. యా, సో వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ మార్జినల్ రిలీఫ్ గుర్తుందమ్మా, మార్జినల్ రిలీఫ్. And tax payable exceeds the income, excess income, నీ excess income కంటే నీ extra tax ఎక్కువ ఉంది, then we need to give the whatever the difference is there, we are giving the marginal relief. First step, you should calculate tax on your total income without cess. And second step, you should calculate the nearest 50 lakhs or 1 crore or 2 crore or 5 crores nearest to your total income. ఏ లిమిట్ అయితే calculate the difference between the both. It is the extra tax payable. So you should also calculate extra income and compare the extra tax payable and extra income. If extra tax payable is greater than extra income, then you get marginal relief. ఒకవేళ అక్కడ నెగిటివ్ అమౌంట్ వచ్చినా, జీరో అమౌంట్ వచ్చినా సరే మార్జినల్ రిలీఫ్ రాదు. పాజిటివ్ అమౌంట్ వస్తేనే మార్జినల్ రిలీఫ్ వస్తుంది. అండ్ రిడ్యూస్ దట్ మార్జినల్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ది ట్యాక్స్ పేయబుల్. స్టెప్ నెంబర్ 1లో ఉన్న ట్యాక్స్ పేయబిలిటీకి రిడ్యూస్ చేసి సెస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేయండి. సో ఆల్రెడీ చేసాం కదమ్మా, హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చాం మనం. లాంగ్ టర్మ్ అప్లికెంట్ 112కి రిబేట్ ఇవ్వను, బట్ బేసిక్ బ్యాలెన్స్ ఎగ్జామ్స్ లిమిట్ అడ్జస్ట్ చేస్తాను. క్యాజువల్ ఇన్కమ్కి రిబేట్ ఇస్తాను, బట్ బేసిక్ ఎగ్జామ్స్ లిమిట్ అడ్జస్ట్ చేయను. సార్ ఫార్మ్ రేట్స్, LLP రేట్స్ ఎంత సార్? 30% అమ్మా ట్యాక్స్ రేట్ అమ్మా. ఫార్మ్ LLP అండ్ లోకల్ అథారిటీ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతమ్మా? 30%. బట్ అప్ టు 1 crore సర్చార్జ్ నిల్, అబవ్ 1 crore 12%. స్లాబ్ రేట్స్ ఏమి ఉండవు, ఫ్లాట్ రేట్. సో ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. డొమెస్టిక్ కంపెనీ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతమ్మా? 25% if 400 crores are below. Above 400 crores 30%. But the 400 crores turnover or gross receipts year basis లో అమ్మ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2021. క్వశ్చన్లో 2 ఇస్తాడు, కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఏది బేస్ తీసుకోవాలనేది. నెక్స్ట్ ఫారెన్ కంపెనీ, వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ ఫారెన్ కంపెనీ? 40%. సో అప్ టు 1 crore surcharge nil, 1 crore to 10 crore surcharge is 2%, above 10 crore surcharge is 5%. So if your company and you have an option of section 115 BA and BAA and BAB, so of course BAA is in a pending, ఇంకా BAA అనేది ఉంచుదాము తీసేద్దాం అనే రేంజ్లో ఉన్నాడు. సో 25, 22 and 15. సో ఆప్షన్, we have an option 400 crores or below 25% above, ఇది అంతా అంతే. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే నార్మల్ కేసుకి వచ్చేస్తుంది. బట్ దర్ ఈజ్ ఎ థింగ్, సార్ ఏంటి సార్ మీరే చెప్తున్నారు కదా 22% 15% అని చాలా తక్కువ ఉంది కదా ట్యాక్స్ రేట్, బట్ సబ్జెక్టెడ్ టు కండిషన్స్. ఫారెన్ కంపెనీకి 40% అమ్మా. అండ్ వీ హ్యావ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫర్ HUF, AOP, BOI. ఏ ట్యాక్స్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయమ్మా? నార్మల్ స్లాబ్ రేట్స్ అప్లికబుల్ టు ఇండివిజువల్. అమ్మా ఇక్కడ రిబేట్ వస్తుందా రాదా? ఎందుకమ్మా? Surcharge rate for unexplained income is 25%. Cooperative society at first 10,000 ఎంతమ్మా? 10%. Next 10,000 ఎంతమ్మా? 20%. Balance మీద ఎంతమ్మా? 30%. Surcharge rate up to 1 crore nil, 1 crore to 10 crores ఎంతమ్మా? 7%. Above 10 crores 12%. Alternative tax regime section BAC. So you have an option to take this following discounted rates. So what are the rates amma? Up to 2,50,000. 2,50,000 to 5 lakhs, 5 lakhs to 7,50,000, 7,50,000 to 10 lakhs, 10 lakhs to 12,50,000, 12,50,000 to 15 lakhs, above 15 lakhs. Same to senior and super senior citizen. So if you want to take the new tax regime or alternative tax regime, so you should follow these conditions. You should not take any deductions or exemptions from headwise or overall. ఇది కష్టమైన విషయం. అండ్ యూ షుడ్ నాట్ అలౌడ్ అడిషనల్ డిప్రిషియేషన్. సో ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ అన్అబ్జర్వ్డ్ అడిషనల్ డిప్రిషియేషన్, యాడ్ టు ది అసెట్స్ అండ్ క్లెయిమ్ ద నార్మల్ డిప్రిషియేషన్ ఆన్ ఇయర్ బై ఇయర్ బేసిస్.
సో ఇది ఆల్ థింగ్స్ అమ్మా, ఇవన్నీ థింగ్స్, ఇంకా ఈ కండిషన్స్. ఒకసారి నీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ లేదు అనుకోండి నీ ప్రొఫైల్లో, నువ్వు ఒక ఇయర్ ఇది ఒక ఇయర్ అది అలా తీసేసుకోవచ్చు, అది నీ ఇష్టం. బట్ యూ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ ఇన్కమ్ వన్స్ యూ హ్యావ్ అప్టెడ్ న్యూ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్, యూ షుడ్ ఫాలో కంటిన్యూస్లీ. అదర్వైజ్ నువ్వు బ్రేక్ చేసావంటే ఇక జీవితంలో ఎప్పుడు న్యూ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ తీసుకోలేవు, అన్లెస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ ఇన్కమ్. బిజినెస్ ఇన్కమ్ లేనప్పుడు మీరు తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ యూ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ ఇన్కమ్, స్టిక్ ఆన్ టు వన్ ఆప్షన్ అండ్ ఫాలో ది వన్ ఆప్షన్ కంటిన్యూస్లీ. సీదమ్మా ఏంటది? చాప్టర్ 1 బేసిక్ చాప్టర్. బేసిక్ చాప్టర్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం సార్ అంటే ట్యాక్స్ రేట్స్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్, అండ్ వీ హ్యావ్ బేసిక్ ఐడియా. సేమ్ అలాగే చాప్టర్ 2 కూడా ఒక ట్యాక్స్ అంటే ఇది అని ఒక బేసిక్ ఐడియా క్రియేట్ చేసేదే ఉంటుంది. దాని తర్వాత వచ్చే హెడ్స్ అన్ని ఏంటంటే ఇట్స్ ప్రొవిజనల్ అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసామన్నమాట. ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ మీకు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మీకు ట్యాక్స్ అంటే ఒక క్లారిటీ, ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ట్యాక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, యాక్టివ్, ఫినాన్స్ యాక్టివ్, ఇవన్నీ తెలుస్తాయి మీకు. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఒక ఫస్ట్ చాప్టర్ అవ్వకముందు మీకు ట్యాక్స్ మీద ఉండే నాలెడ్జ్, ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ట్యాక్స్ మీద ఉండే నాలెడ్జ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో వేర్ ద ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ మెన్షన్, వాట్ ఈస్ బడ్జెట్, వాట్ ఈస్ ఫినాన్స్ యాక్ట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫర్ మీ అంటే ఇండివిజువల్, ఫర్ ది కంపెనీ, వాట్ ఈస్ సర్చార్జ్, వాట్ ఈస్ రిబేట్, ఇవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్ మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ సార్? ద రిమైనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్. మీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు అక్కడ టోటల్ ఇన్కమ్, అండ్ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ అన్నిట్లో ఆ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావో వస్తుంది. బికాస్ యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తేనే కదా టోటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది. గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటమ్మా? 5 హెడ్స్. ఆ 5 హెడ్సే. దాని తర్వాత మిస్లీనియస్ చాప్టర్స్ కొన్ని ఉంటాయి, స్మాల్ చాప్టర్స్, ఆ 5 హెడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత. సో ఇవి ఓవరాల్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ సెకండ్ చాప్టర్ యూ షుడ్ గెట్ క్లారిటీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ట్యాక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇండియా ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ట్యాక్స్ అని. అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అంటే ఏంటో తెలిసింది, బట్ హౌ ఇండియా ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది సెకండ్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. బికాస్ సెకండ్ చాప్టర్లో చెప్తాడు, సో ఈ ఇన్కమ్ అనేది ఇండియాలో ట్యాక్సబుల్లా కాదా అని. ట్యాక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పరు, ఆల్రెడీ నేర్చేసుకున్నాం ఫస్ట్ చాప్టర్లో. సెకండ్ చాప్టర్లో ఏం చెప్తారు సార్ అంటే ఇన్కమ్ అనేది ఇండియాలో ట్యాక్సబుల్లా కాదా చెప్తారు. సో బీయింగ్ ఇట్ ఈస్ అ రివిజన్ క్లాస్, ఎక్కువ లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని స్టాప్ చేద్దాం.